ఫ్రెండ్స్ ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూటీలో ఫస్ట్ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేశాను ఆల్రెడీ. సెకండ్ వీడియో దానిపైన క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూటీ అనమాట. సో బ్లూ ఎకానమీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే రైట్. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఏది తీసుకున్నా సరే ఇండియా అండ్ సీషెల్స్ ఐడెంటిఫైడ్ which sector as an important pillar of sustainable development. So that is the blue economy, particularly fisheries. Next question beta, infrastructure concept lo railways meeda. Indian Railways is moving towards four laning what type of railway routes? Yes, that's high density railway routes and cheppali meeru. Daniki the explanation point of view, 7 major high density routes covering nearly 11,000 kilometers carry a major share of passenger and freight traffic. Next question beta here, very important point in this case, Khelo India Dialogue meeda. The Khelo India Dialogue is being organized as part of which occasion? That is National Sports Day 2026 celebrations. నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు దాని థీమ్ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో అవకాశం ఉంటే అడిగేస్తానండి. తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి మెటా అండ్ చైల్డ్ సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద రిపోర్టెడ్ మెటా సెటిల్మెంట్ ప్రైమరీలీ రైజెస్ concerns about which issue? That is child safety and social media platform accountability. Next question beta, US decision. Why is the United States decision? Why is the US decision to pass immigrant visa processing globally important for India? Yes, because it can affect Indian skilled workers as skilled professionals, migrants, students and the wider Indian diaspora, my youngsters. Next question here. Yes, very important point here. Yes, which is associated with Onam, that is Ona Pokkalam and Ona Sadhya. Yeah, beta Goa liberation point of view question and idi. Yes, the Patra Devi Martyrs Memorial commemorates sacrifices associated with which historical event? The answer for this question is Goa's liberation struggle against Portuguese rule. మీకు దాని మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకున్నట్టు అయితే the memorial honor 31 satyagrahis killed by Portuguese forces in 1955. Goa was ultimately liberated from Portuguese in 1961 beta. Next question తీసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. According to the news of today, India's estimated onion production for 25-26 is approximately how much? That's my youngsters, over 307 lakh metric tons beta. Atlage very important one more point in this case, Pragati expansion, that is proactive governance and timely implementation of major projects beta. Alage yes, very important point here, which of the following best describe the blue economy option system? Dantlo answer for this question is suitable sustainable economy, or you can say sustainable economic use of ocean and marine resources beta. One more important point and final question here. Yes, which of the following themes is associated with the Khelo India Dialogue mentioned in the news? And a question was there.